ціль знищена, тип літаковий. Орлан 30. Більше всього. Under the Operation Clear Sky, in the last month, Ukrainian attacks destroyed dozens of Russian air defense systems, with an attention to occupied Crimea. While we are waiting for a reason behind this strategy, now we know that after Ukraine destroyed 15 S-300 or 400 air defense systems over the last month, Russia is running out of air defenses. S-300s is previously transferred from the Arctic to occupied Crimea, and now the last S-300 systems from Japan's Kuril Islands were moved to Crimea, 8,000 kilometers away. Maybe Kim Jong-un will spare some air defense for Putin. More than 10,000 Russian military personnel refused to fight. Since February 2022, garrison courts have received more than 10,000 cases against military personnel with charges under Article 37 of the Criminal Code of the Russian Federation, unauthorized abandonment of a unit, 332 of the Criminal Code of the Russian Federation, failure to comply with an order, and 338 of the Criminal Code of the Russian Federation, desertion. 8,594 defendants have already received sentences. The remaining cases are still being considered. And Ukrainians are flooding Russian mobile phones via WhatsApp and Telegram with videos of captured Russian soldiers. The videos encourage Russian in the Kharkiv area to surrender in order to preserve their life. Russians recognize their former colleagues in the videos. The crew of the Stormer HVM air defense system successfully destroyed a Russian reconnaissance drone, identified as an Orlan 10. Більше всього, що Орлан 30, бо здорова хуйня. Russia has redeployed almost all of its troops near the Finland border to Ukraine, reports Yle. On average, 80% of equipment and soldiers have been redeployed to the war in Ukraine, a senior Finnish military intelligence source tells Yle. At some bases, outdated equipment was mostly left around the premises. In some garrisons, a fifth of the military personnel is left. In others, even less. According to the source, all first-line equipment has already been transferred to war. Old equipment has also been brought back into service through repairs in the Petrozavodsk depot's maintenance facility. By our standards, it is pretty bad equipment, but by Russian standards, it may still be okay, the intelligence source tells Yle. A Russian court held a trial in absentia and sentenced Ukrainian deputy Oleksiy Goncharenko to 10 years in prison. Goncharenko's response was as eloquent as ever. Так я хочу всім цим негідникам відповісти. Як депутат Верховної Ради, як той, якого вони зараз до 10 років засудили. Ідіть нахуй, клоуни, я хочу сказати Володіну, Путіну і всій цій шоблі, які ставлять нам якісь ультиматуми. І ми не просто вас посадимо, а ми вас повісимо на стовпах. І ми до всіх до вас доберемося за все те, що ви зробили з нашою державою. І ви це там пам'ятайте. A North Korean official kicked out Russian ministers who entered the meeting room before Kim Jong-un. Foreign Minister Lavrov, Defense Minister Belousov, Health Minister Murashko, Roscosmos head Borisov, First Deputy Prime Minister Manturov, and Deputy Prime Minister Savaliev were expelled from the hall. Go out into the hall. Why did we come here? You should have warned me right away. Our leader will come in first. Humiliation! Зачем? Зачем мы зашли тогда? Зачем мы уже зашли сюда? Нет, у нас специальный фильм. Приглашаем вас в холл. Сейчас подойдут наши руководители. Ну вы сразу сначала говорите бежать. War is peace. Slavery is liberty. Occupation is liberation. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Узнаете, именно эта мелодия сейчас здесь звучит на площади Ким Ир Сена. Just meditate and the ruble will rise and everything will be fine. Russians were asked what they think of last week's sanctions that closed down the Moscow Stock Exchange and made yuan the main Russian currency.
Some believe that will bankrupt the United States. А чем вас не устраивает рубль? Я не понимаю. Можно прятать какие-то остатки долларов под матрас, как это делаю я. Если кому-то не хватает пары долларов, я могу одолжить, могу поменять. Деревьев много, листиков хватает, напечатаем какие-то новые интересные бумажки. Не волнуйтесь. Думаю, хуёво все, потому что и так уже все подорожало, пиздец. Уже невозможно жить. Потому что это хрень, с которой мы ничего не можем сделать. И наш российский рубль станет дороже доллара. У нас есть нумизматика, и рубль дорожает с каждым годом. И некоторые монеты продают за большие деньги. В связи с войной, которая сейчас у нас происходит, и все-таки американцы впустую тратят деньги на оружие и так далее. Государственные бюджетные учреждения, да, всякие различные, они все-таки обанкротятся, и у них не будет денег даже на хлеб. Жизнь, она полна трудностей. Оно коснется каждого в любом случае, но влиять на это мы особо не можем. Я стараюсь в стороне больше держаться от этого все-таки. Я думаю, что это разборки такого маленького круга людей, что мы никогда не узнаем, в чем там причина, в чем там следствие и откуда это все берется. Курс рубля непонятно каким образом сформированный теперь у нас будет. Мне кажется, это провокация, которая, скорее всего, повлечет какие-то действия со стороны, естественно, РФ. Конкретно против московской, это понятно из-за чего. Я думаю, из-за начала СВО поддержать, скажем так, в этом плане Украину придерживается большей части других стран, которые участвуют также. А Россия, не знаю, многие ребята у меня даже знакомые уезжают туда, в Штаты, живут классно, не жалуются. Поэтому надо пережить этот ретроградный Сатурн. Скоро все изменится, надо пережить этот год. Поэтому я вам рекомендую сверяться с планетами, медитировать. И, глядишь, и доллар на месте будет, и рубль поднимется. Все как мы любим. Просто медитируйте, и все будет хорошо. At Eurosatori 2024, Rheinmetall presents the concept uncrewed turret, the concept demonstrator of an uncrewed turret for a next-generation main battle tank. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.